ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ನಂಗಂದ್ರೂ ಸಖತ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾಲಿ ಥೀಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಝೂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಕಟಿಬೆಮಾಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಶಟಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ? ಓ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಚಿನ್ನಿಲಿ. ಓ ವಾವ್, ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫುಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಇದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಚಲೋ. ಏನು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಾಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿಲಿ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಎಂತ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಿನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದು ನೋಡಿದು, ಇದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫುಡ್ ನೋಡಿಲಿ, ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ವಾ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದೆ ಏನಿದು ಈ ಥರ? ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಪಪ್ಪುವ. ಎಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ. ಪಿಜನ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫುಲ್ ಇದು? ಸೇಮ್ ಪಿಜನ್ ತರನೇ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಗರಿಯೆಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡೋ ಶೋ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಶೋನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪಿಜನ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಈ ಪ್ಯಾರಟ್ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡು ಫುಲ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು
ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಕೈ ಆಂಫಿ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೀರ್ತಿ ಫಾಂಟ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಲೋರಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಖತ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬೆಟರ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಮೋಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ. ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಮೆಝಾನಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಇದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದು ಈ ಬುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಥರ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಓ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದದು ನೋಡು.
ಅದು ಕೊಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡು. ಸೇಮ್ ಪಾರಿವಾಳ ಥರನೇ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಗಿಳಿ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಂಗಂತೂ ಸಖತ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಖತ್ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೈ ಬೇರೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಅವಾಗಲಿಂದ. ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಬರೀ ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೀರ್ತಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೀರ್ತಿ, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಬಾಲಿ ಇದ್ರ ಥರನೇ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ. ಇವನು ಇಲ್ಲೂ ಫುಲ್ ಬಾಲಿ ಥರನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು $8 ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಫುಡ್ನ ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅವರೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಹಾಕೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಡ್ನೂ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಫುಡ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದೂರದಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫುಡ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕೋವ್ ಇದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ.
ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾಲಿ ಥೀಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಾ ಇವಾಗ? ಸೊ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಓಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಾ? ಓ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಚಿನಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಥರ ಫುಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. They molt, shedding all their old. When their new feathers have grown out, they return to the ocean, hunting and eating as much as they can to fatten up. Busy with their calls for food, the chicks from the previous year are only now shedding their brown down. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕಾಣಿಸೋದು. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಂಡೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Let me prove this to you, okay? Hi, do you want to show everyone here how they do the sound of the rooster? See the rooster loud and clear. You believe me now? Yes, I believe you now. Everyone, meet Quincy, and that is Amigo, masters of mimicry. Quincy said, "Welcome to Parrot Paradise." Let's hear this one more time. Okay, Quincy, whenever you're ready. Oh, looks like she's munching on her reward. Okay, whenever you're ready, would you like to welcome them? There you go. Good job. So with Quincy, you can. ಕ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Oh, so that's the cat. Okay, now how the lights sound.
the sound of a ringing telephone. There you go. Let's give it up for Prikee, everyone. You know, say hello. Wow. He is so smart. He can say his own name. Yes, that's very. Tell them your name. What kind of your name? Oh, very cheerful voice Amigo has. Okay, Amigo, how else can you reach all these nice people? How are you? How are you doing today? Great! Oh, nice to hear that. Amigo is very special and he's so smart he can sing a full song. The birthday song to be more precise. Anyone celebrating a birthday today? Okay, we do have a few hands. Good. Alright. For all who are celebrating your birthdays today, right here in Bird Paradise, Amigo is going to sing. That was pretty amazing indeed. But hold on, everyone. Prikee here is 1 in 10,000. Amigo, 1 in 8 million. Okay, now, whenever you're ready. Okay. Oh, wow. Can we see this one more time? ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.